Cinema Express நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். நான் Bhuvanesh Chandar and இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிறது Saani Kaayidham உடைய cinematographer Yamini Yagnamurthy. Hi ma'am, how are you? Hi, I'm good, thanks. First of all, congratulations to you. Saani Kaayidham உடைய visuals பத்தி especially நிறைய பேர் பேசப்படுற ஒரு ஃபிலிமா வந்திருக்கு. How did Yamini Yagnamurthy cinematographer came to be? And இப்போ சில்லுக்கர்பட்டி and அதுக்கப்புறம் Saani Kaayidham அப்புறம் life as a cinematographer, how is it for you right now? I started as a commercial food photographer. Okay. Started with food and then portraits. Right. Adukapro I wanted to learn more. So I thought working in a set and having set experience is the best learning. So I approached PC sir. PC sir kitta work kaati and then I joined as an assistant. Right. That's how it started. Right. And how is it இப்போ எப்படி இருக்கு? How are you feeling right now? Still learning a lot. In fact, Saani Kaayidham படத்திலே it's a good learning for me. நிறைய கத்துக்கிட்டேன். Right. And Saani Kaayidham, of course, நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபருங்கிறப்போ அங்கே நடக்கிற விஷுவல்ஸ்க்கு ஈவெண்ட்ஸ்க்கு யூஆர் த ஃபர்ஸ்ட் விட்னஸ் இல்லையா? அங்கே நடக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க. படம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த எடிட்டிங், ஆஃப்டர் த சவுண்ட் மிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் திருப்பி படம் பார்த்தப்போ வாட் வாஸ் தி ரியாக்ஷன்? பியூர் ஆடியன்ஸாக தான் நான் பார்த்தேன். I was very emotional when I saw that. Right. The drama really worked well for me. Particularly scenes where Sangaya the fire hut fire-ஆ இருக்கும்போது அலறதா இருக்கட்டும், climax-ஆ இருக்கட்டும். It was pure surprise and I really enjoyed it a lot. Right. And working with Arun Matheswaran sir, அவர் ராக்கிலேருந்தே அவருக்கு ஒரு செட் ஸ்டைல், ஒரு விஷுவலி சவுண்டான ஒரு டேரக்டர்னு தெரியுது நம்மளுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு as a cinematographer you will have ஒரு innate view of things இல்லையா? அவருக்கு ஒரு view of things இருக்கும். அது நீங்கள் படத்துக்கு முன்னாடி பேசுகிறப்போ did it match or like நீங்கள் வந்துட்டு as a technician you had to submit to his vision? How did that work? இப்போ ராக்கி ரிலீஸ் ஆகும்போது I didn't know who Arun was or I knew Shreyas. Right. So I was so thrilled and I shared a post about Rocky. That irrespective of how the film is going to be, I love the visual language. Right. Film language எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு நான் போட்டேன். That was as a pure audience தான் நான் போட்டேன். So his film language is in sync with whatever I visualize when I read the script. Right. So fortunately it happened to be that we are on the same page. And improvisations and discussions happen. Right. பெருசா creative difference னு எதுவுமே இல்லை. And of course இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் ஃபிலிம் இல்லையா? ஸோ பீரியட் ஃபிலிம்னா மேஜர்லி ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் இந்த ஆர்ட் செட் போடுறது they will be concentrating on that, but is that something that cinematography department can do to make it look more authentic? Does that happen? பீரியடை வந்து நம்ம வந்து definitely look and feel வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டலாம். But nothing would match as a true color. Right. True color நம்ம காட்டி ப்ரொடக்ஷன் டிசைன்லேயும் கதையிலையும் நம்ம வந்து அது பீரியட்ன்ற ஒரு லுக் தரது வந்து இட்ஸ் மோர் ஆத்தென்டிக் அண்ட் இட்ஸ் மோர் ட்ரூ. Right. Okay. So personally I believe that, but if there is another script that demands a look and feel change na definitely yes, we can go ahead with that too. But inga vandu I believe the true colors and the production design itself would reflect that it's a period, it's 10 years before, 20 years before. So yeah. Locations la romba obscure locations ah irukku, like irukku paakada locations, and it was the same case with Rocky as well nenikiren. How difficult was getting the location and anga poitu we had to set up the shots அப்படிங்கிறப்போ was it difficult for you? That is what we needed. One the frame la vandu one of the asset and one of the character itself is a location. Then there is a matador van. So right. When you place a van in such locations, it adds more character to it. So we wanted such locations and we were hunting for it. Yes, okay. We did walk a lot and we had to shuffle between locations to find something like that. Right. But it was needed. Right. And it gave us a good feel to நடப்பாதையா போயிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சு இது பண்ணி when you finally keep a frame there, it's more refreshing. Right. So I didn't find it as a challenge, but it was interesting, a good trip மாதிரி தான் சொல்றேன். Yes, and one thing I ரொம்ப பிடிச்சது வந்து the frames within the frames idea was really lovely. And how did you guys come arrive at that? அதுக்கு ஏதாச்சும் ரீசன் ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அவங்க கிட்ட? Just to show the direction of the guy, அந்த சின்ன பையன் வந்து moving from left to right இருக்கட்டும். Right. If it connects a geographical thing as how it's going to be, then yes, deliberate வைக்கணும்னு வைக்கல, but in some places it happened to be so. Right. And I am a huge fan of balanced frame. Balanced frame and symmetry, something very neat and simple. I am a huge fan of it. Right. So is Arun. Right. So it happened to be, and then it also fell into the sequence that we were shooting. Right. So that one shot contributed to it. That's all. Yeah. So on the black and white frames especially பார்த்தோன்னா there is always a travel in it, and Sangaya வந்துட்டு he stops and then he travels, and பொன்னி வந்துட்டு நடந்துகிட்டே இருக்காங்க and then at point வந்து she stops and when her life stops அப்படிங்கிறது
இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடி பேசி இதெல்லாம் முடிவு பண்ணத விஷயமா? When it comes to black and white sequence, first we identify the location. Right. And then Arun staged it accordingly. Okay. And framing wise, then on the spot we discussed. It was like connecting dots. Left of it, Sangaya would be standing on the dune. கீழே வந்து அவங்க நடந்து போவாங்க. So it needs to be a graphical image basically. And when there is black and white, you don't deviate anywhere else. Right. Only the dynamics of that character moving will be seen. So again, the location is a major asset to us. சில ஷார்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த ஷார்ட்ஸ் பற்றி வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ரொம்ப பிடிச்ச ஷார்ட் வந்துட்டு சங்கையா வந்துட்டு அந்த வண்டியில் லோடெல்லாம் ஏற்றி வச்சதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி ஒரு இட்ஸ் நைட் ஷாட். பட் அங்கே வந்து நேச்சுரல் லைட்டாக எதுவும் தெரியல, ஒரு பீடி பத்து பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஹேலோ மாதிரி பின்னாடி இருக்கும். ஹவு டிட் தட் ஹேப்பன்? லைக் பிகாஸ் அதை டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லையா, நேச்சுரல் லைட் அங்கே இருக்கிறது. Correct. That was very unplanned. At that particular sequence when we were shooting, I was not able to move the light towards the subject because we had a swamp land mari irundhuchu. Okay. So at that point we had to take a shot of him standing alone. Right. So I overexposed it basically. It's the sky. Right. Okay. But then we அது மட்டும் வைக்க முடியாது. So I thought நம்ம பீடியும் பற்ற வச்சா அந்த ஸ்பார்க் இருக்கும்ல. Right, yeah. So every frame that you see is a collective decision only between me and Arun. So and then அந்த spark of the BD வந்து that illuminates. And of course எனக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த வீடு பற்றிட்டு எரியறப்போ first thing when I looked at it was like wow, that's fire, that's little real fire அப்படின்ட்டு. But there are multiple takes இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ்க்கு. How did that happen? How much of it is CG and how much of it is like real fire? 20% of it is an enhanced, but 80% of it is original fire. That was not that was one take. Actually what happened was நாங்க வைட்ல ஒரு கேமரா வச்சிட்டு இருந்தோம். Okay. இன்னொரு கேமரா வந்து டபுள் கேமரா செட்டப்பா இருந்துச்சு. So I was in the wide. Right. And then the other camera was in the frontal of the house. Okay. There was a test to check the exposure of the fire. But அந்த exposure of the fire டெஸ்ட் பண்ணும்போது தெரியாம வீடை கொளுத்திட்டாங்க. Oh god. Okay. So that was only one take that we can actually afford. Right. So Arun, the direction team, quickly arranged the junior artist and to just run. They staged the scene entirely during that few seconds that is possible for us. Right. And then I had to run towards because Sangaya was performing. So actually that shot on the fire நீங்க பார்க்கிறது that's a single take. Okay. That's a single take. The wide நீங்க பார்க்கிறது that's a single take. And towards close வரும்போது கூட Selva's performance, when I view through the eyepiece and when I capture him along, I felt really responsible and emotional. It was it moved all of us. And அது ஒரு single take, single time தான் நாங்கள் அதை ஃபயர் பண்ணோம். So we captured it all there. Right. And அதே மாதிரி வந்துட்டு இது ஒரு லாங்கான ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு மொமெண்ட் ஃபார் சங்கையா. ஃபார் பொன்னி வந்துட்டு அந்த ஒரு 3 minute லாங் டைலாக் இருக்கு இல்லையா, லைக் அது வந்துட்டு கட்டே இல்லாமல் அந்த 3 minute இருக்கிறது வந்துட்டு வாஸ் இட் ஹவு இனிஷியலாகவே பிளான் பண்ணதா இப்படிதான் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு? And of course, how was the moment like you witnessed Keerthy Suresh, close up? It's a pure delight. I feel really blessed to have worked with artists like Selva sir and Keerthy ma'am. And also, yes, it was planned as a single track. And இன்னொரு ஷாட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்துட்டு லாயர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களை தப்பிக்க விட்டதுக்கப்புறம் அப்படியே பின்னாடி வந்து பார்த்தா சங்கையா வில் பி வாட்சிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் என்னை வீடி பற்ற வைப்பார். எனக்கு பார்க்குறப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஒரு அசம்ஷன் இருந்துச்சு, லைக் இஃப் தட் இஸ் அ கரெக்ட் இன்டர்வல் பிளாக், அங்கே கரெக்டாக இன்டர்வல் முடிக்கும். வாஸ் இட் ஹவு இட் வாஸ் பிளான்? தியேட்டருக்கு வந்தால் மேபி இன்டர்வல் அங்கே வந்திருக்குமா? இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி இல்லை. ஓகே. நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது தட் இஸ் நாட் வாட் வி தாட். மேபி ஷார்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஹி மைட் ஹேவ். ரைட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த மேட்டடார் மர்டர் சீக்வன்ஸ் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் இந்த ஃபிலிம். அண்ட் அதில் 2 விஷயம் உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து லைட்டிங், பிகாஸ் அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக டார்ச் லைட்ஸ் ஆஸ் இந்த வண்டியுடைய ஃப்ளட் லைட்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு தெரியுது. பட் ஹவு டிஃபிகல்ட் வாஸ் இட் த லைட்டிங் த சீக்வன்ஸ்? அண்ட் செகண்ட்லி லைக் மோஷனில் இருக்கிறப்போ நீங்கள் எங்கே கேமரா அங்கே வச்சிங்கிறது ஐ காண்ட் ஈவன் இமேஜின். லைக் ஸோ ஹவு டிட் யூ ஷூட் தட் என்டையர் சீக்வன்ஸ்? ஓகே, ஃபார் தட் சீக்வன்ஸ் வி யூஸ் ஜிப். ரைட். அண்ட் தென் ரிக் பண்ணோம். கேமரா வந்து வேனில் ரிக் பண்ணி எடுத்தோம். அண்ட் ஐ வாஸ் சிட்டிங் இன்சைட் த வேன் டு கேப்சர் இன் எவ்ரி ஆக்ஷன் தட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே. அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பொன்னியோட close-ups இருக்கட்டும், all the ponies close-ups are handled. Right. I was inside. You see the white shots, அவங்க ஓடி வரது, whichever is static, I was doing it. அந்த high framesல அவங்க வரது அதெல்லாமே ஜிப்ல யூஸ் பண்ணோம். So the space was very ரொம்ப constrained ஆன ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருந்துச்சு. Fortunately I was able to fit into it. Right.
So that's how it happened. And lighting வந்துட்டு it was made. லைட்டிங் வந்து படத்தில் என்டையர்லி வந்து நாங்கள் கலர் கிரேடிங்னு எதுவும் பண்ணலை. ஐ எக்ஸ்போஸ்ட் இட் ப்ராப்பர்லி அஸ் கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோலாம் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு we did small enhancements towards the last of the thing, as in DSAT-ஆக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி. Balaji was a colorist. Right. Sir helped us a lot. He supported in how to bring it out. So whatever we shot was delivered. So maintain layer நம்ம லைட் பண்ணி தான் பண்ணோம். The torch light being the only source it should be, I exposed it to that first and then gradually for the background. Right, and speaking of the color, minimalism வந்துட்டு ஃப்ரேம்ல இருக்கு, அந்த கலர்லயும் வந்து there's a lot of minimalism because நான் எனக்கு like if I remember, except for the trees மட்டும் தான் green இருந்துச்சு, மற்றது எல்லாமே it was khaki, red, blue, the colors. So இதெல்லாம் முன்னாடி டிசைட் பண்ணதா? Yes. Just to use 3 colors. Okay. Blue is predominantly there because of the sky and the van. Right. Red is her blouse and the blood. Warm being khaki in the faces and the mud. Right, so it was decided முன்னாடி. Yes. எஸ், அந்த ஃபைனல் ஷாட் இன்சைட் த மேட்டடார் வேன், அந்த சங்கையா இருக்கிற சீனில் வந்துட்டு அவர் அந்த பீடி பற்ற வைப்பார் இல்லையா, பற்ற வச்சுட்டு 2 சைடு வந்து திரும்பி பார்க்குறாரு. அந்த இடத்துல மட்டும் த ஃப்ரேம் லுக்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட், the கலர்ஸ் லுக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், the ரெட் லுக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், அந்த ஒரு க்ரீனிஷ் ஒரு டிண்ட் இருக்குது. அந்த இதுக்கு ஸ்பெஷலாக டிட் யூ வாண்டட் டு இன்னும் மேக் சங்கையாக்குன்னு அந்த ஒரு லுக் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த இடத்துல? We used phantom for that. Okay. And we wanted to have it more contrasty look வேணும் அப்படின்னு. So that is the reason. Thank you so much for your time, ma'am. It was lovely speaking to you, and Saani Kaayidham looks really, really brilliant, and I wish you all the best for your future. Thank you so much. Thank you.